Good morning, everyone. I'd like to welcome our honorable chief guest and our guest of honor, Dr. B.D. Chakma, and our chief guest, Pu Hifei. Please give a round of applause. CG Benye Madanot, Tuweye, Habil Habide Unoidu, Polimot Mui, Udon Mozon Guzang Mor, Poit Panani, Etje, Ami Yot, Gorba Orbi, Dagine, Bakunam Milizulinoi, Sunate Tumavra Bot Huzi, Tayami, Ekuno Programo, Estaturi Batesabong, Judy. Honate eka ukuzani bul matro thadi hoy monoram tomar nijogene samsunun guri nijewa yen mui tomar sido azaraga atrudru. Okay, now let's start with our first item. The prayer, followed by Katen Chakma. Good morning, everyone. Respected chief guests, guests of honor, special guests and invitees, MCJo Aizozon and his colleagues. Let us close our eyes and remember our God's His guidance, so let us pray. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Echami se praise our social father Satror Jodadol Aizol Zone. Se Somayan Ami Gomedale Bidedi Bhatibara Amaloge Bogan Buddho Tui Mizel Tadagi Zemenai Ami Gomedale A Programan Ses Oisong Bolidegi Amar Jidikon Satra Satri Agon Zernai Parpon Guribe Nazi Agon Gitgi Agon Odai Agon Tarare Aservat Guri Zade Taradure Parpon Guri Paran Para Songsarat Jidiko Paran Bulagon Tarasuk Yodok Sokol Prani Sukyo Dugotun Mukte Vekton Ribalagto Sadhu Sadhu Sadhu.
Thank you, Chairman. প্রথমে বন্দনা গজাং আমার গজনা সিধু সেই ভরদি এই যে ইয়দ আমার মিললে এই সবার এই মিলনি হলার আমার ডাঙর গর্বা চিফ গেস্ট দাঙ্গু ইপে স্পিকার গভর্নমেন্ট অফ মিজোরাম এবং তার লগে গেস্ট অফ অনার দাঙ্গু ডক্টর বুদ্ধরন স্যার তারেও সরমান গজা দেশে লগে আমার বিভিন্ন শেয়ার জিতুন এই যে আমার লিডার হুন তা সেই লগে আমার মিজোরাম ইউনিভার্সিটি রয়েছে আমার প্রফেসর জ্যোতি কুমার তা সেই লগে বিভিন্ন সাগালাতুন মিললেগি এচে শিলংতুন কমলানগরতুন বাইদুগো সাগালা মানুষ পরিবার ছাত্র ছাত্রী जिदुको योद मिलोगी तुम्हारे मिजोरम चकमा स्टूडेंट यूनियन आइजल जननागे बैकुनरे जुजु गजां Good morning, everyone.
তে আমার এই মিলনে হলাবর বেগো ডাঙর গর্ব অনারেবল স্পিকার গভর্নমেন্ট অফ মিজোরাম ডক্টর কুদালেন চাকমা অনারেবল মিনিস্টার অফ স্টেট ইনচার্জ সেরিকালচার এন্ড ফিশারিজ গভর্নমেন্ট অফ মিজোরাম তে চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার CIDC তে তার কলিগস তে আমার প্রফেসর এন্ড্রিয়ার জ্যোতি কুমার ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স মিজোরাম ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্ট সেন্ট্রাল MCSU and his colleague the president MCSU Isaac John Hemor colleagues te ar yod eche babe mabonun bakunore patruturu arju jana te eche bare huji amar goda bozor bot ami hi guri esir hi ham guri seni tomai du hoi dibate je bikine mu te বেগকে এবছর আমি হলে গচ্ছি দি আমার বডিব নহুরি ফং গচ্ছি আমার এক্সিকিউটিভ বডিব আমি নহুরি বানিয়ে বে 25 তারিখত আমার নো এক্সিকিউটিভ বডি 2014 to 2015 और বানা হই নহুরিনে মুই সে বডিব তোমায় তো ইন্ট্রোডিউস করে দিবেল যে বাইতে যে মিকিনে মুই রিকোয়েস্ট করং যা নাঙান তাকে দং office be around no te station de ka doi gorine eda te amar bego ke office be around de president jodi vikas chakma tar request karo te station de do te amar vice president divyagon dibetun ekko first holo de priyo jodi chakma Vice President doi gori tara doi hojole gora jar mone gorong te ka bizia ka gorang ta hamote te arek ko age dewla de Orpana Larma te ta mausu ko te chennai age goi sa de ta eche no bare amar loga mili no bare ni te general secretary holo de mui agong mona holo de Albert Chakma te assistant general secretary James Chakma mui tare hojole gorong te stage de do oh sorry amar vice president lungi bache gi te age do present te treasurer Kesamoni Chakma finance secretary Nirop Chakma Cultural Secretary Rita Chakma Religious Secretary Katen Chakma Amar Audit Secretary Ritesh Chakma Ritesh Chakma te agane ne elaka doi gori stage te lagamu te Office Secretary amar Krishna Vikas Tong Office Secretary Krishna Vikas Tong eka janangan hong tha jokene nangan hong thare ka atsar mar dile dolobo te ge amar Games and Sports Secretary Santi Priyo Chakma te ka hamate bizia ka barang te Organizing Secretary Gambhir Chakma Information and Publicity Secretary Rajesh Chakma Social Welfare Secretary Subrati Chakma te amar Executive Member Hinedan Chakma Aro Executive Member Rika Chakma te aro Kavita Chakma Bina Jyoti aro Rupam te Binoy Fuloranjan Chakma Karjan Chakma
তে এগুণালকে আমার এবছরতে মানে 2014 to 2015 অফিস বিয়ারার MCSU আইজর জনের তে পারি এবার তে আমার আগন্দে আরো এডভাইজার ডক্টর বুদ্ধদেন চাকমা PK Tong LO চাকমা হাউস আর বিজয় কুমার LO চাকমা হাউস তে আমি বছর নগুৰি এবছৰ এপ্ৰিল মাহত আমি এডুকেশ্যন এৱাৰনেছ ব্যাপারে আমার ছাত্রক নয় দু আমি এডুকেশনের এৱাৰনেছ ব্যাপারে এক ওয়ার্কশপ আমি অর্গানাইজ করছি সেই ওয়ার্কশপত আমার ছাত্র ছাত্রীতুন যে যেন হওয়ার পায় এডুকেশনের ব্যাপারে হি বললে হি হয় খুন্দি গেলে হি হয়ে পারে ইয়ে ফটেছে হি লাগে সেনেকৈ আমি গম গম ইউনিভার্সিটিত পড়ি পারি সেনে বুঝাই দিবাতে আমি এডুকেশন এৱাৰনেছ কেম্পেইন এক অর্গানাইজ করছি এপ্রিল মাহত তাৰপিছত আমি আমার ছাত্রনে বহুত দল দল সদা হয়ন তে আর দল দল যিগুলো খবর নমান দল দল যিনি তারা জ্ঞান লাভ করছে তে তারপরে দি আমি বছর গড়া নয় আরেক গান তে আমার ইয়ে নলদে মান্থলি এক পোলা আবার 2 মাসে এক পোলা নহলে 3 মাসে এক পোলা এক নিউজ লেটার যখনে পারি জাদি পারি তে আমি সে নিউজ লেটার এক নিগলে তে আমার নিউজ লেটার বন নাং দেখি হলো দে সেরা হলো দে এক আগৰ দিনত আমার তুন এনেকে ইলেকট্রিসিটি নয়লো এই ইলেকট্রিসিটি নয়লো দে সবখানে আমি বাইক বাগে সবখানে হি করা যায় সেরা করলে আমাদের সেরাতে আমি সেই সেরাকো সে পরান আমি গিয়ে পেয়ে হতান সব পেয়ে গেন হতান এই সেনাতে আমি সেরা ঘুরে নাং দিই রেসিপি হলো ফার্স্ট রিলিজ এজতে ফার্স্ট রিলিজ করছি জুলাই ফার্স্ট রিলিজ আমি এজতে খোলা করছি সে পরে দি মিজোরাম ইউনিভার্সিটি আন্ডার গ্রাজুয়েট এক্সামত আমার তুন আন্ডার গ্রাজুয়েটত 6 জন এলা 6 জন এক্সাম দি তে 6 জন তুন তারা নাঙানিওলাকে রাম চাকমা তে গভর্নমেন্ট সাংবানা কলেজত তুন BA ইকোনমিক্সে ফার্স্ট ডিভিজনে ফাইট দিচ্ছি তে হরিপ্রসাদ চাকমা গপ্তি রমানা কলেজত তুন তে BA ইংলিশ সেকেন্ড ডিভিজনে ফাইট দিচ্ছি তে সেকেন্ড হলো দে থার্ড হলো দে মাইকেল চাকমা গভ জনসন কলেজত তুন BA হিস্ট্রি ফার্স্ট ডিভিজনে ফাইট দিচ্ছি তে দিলীপ কুমার চাকমা তে পাচুঙা ইউনিভার্সিটি তুন BSc ফার্স্ট ডিভিজনে ফাইট দিচ্ছি তে ইয়ে তুন হলো দে আমার এবছর বছর দেখানো যায় দলে ইয়ে করি নাই তে আমার এই আঞ্চল MCSU তুন আঞ্চল MCSU ছাত্র তুন তারা 6 জন তুন 2 জন টপ 10 অফ ভিতরে রইল তে BA ইকোনমিক্স দলে ডাঙ্গুর রাম চাকমা তে 6th র্যাঙ্ক রই অল মিজোরামত তে দিলীপ কুমার চাকমা তে হলো দে ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টত গোদা মিজোরাম ইউনিভার্সিটি 4th র্যাঙ্ক রই সে পরে হলো দে দিলীপ কুমার চাকমা তাই কিনে IIT বম্বে MSc ফিজিক্স করাইলে তে সে পরে দি আমি অগাস্ট মাসত 4 ডে স্পোর্টস মিট অন্য বছরত 2 দিন ঘুরি এবছর 7 দিন গেছে স্পোর্টটো তে 2 দিন হলো ইনডোর স্পোর্ট তে 2 দিন আউটডোর স্পোর্ট তে সে স্পোর্টটো বাক করা হয় হলো দে 3 গ্রুপে উদয়গিরি সমগ্রী বিজয়গিরি এগুলো আমার পুরনো আমল হিস্ট্রির রাজা এলাকায় বড় মানুষ এলাকা সে নাঙে আমি নাঙানি আমার স্পোর্ট গ্রুপ কোনো নাঙানি দিই তে সব দলতে স্পোর্টস মিটত সিঙ্গেল আইটেম মানে কানি কাং করে হয় নছেন বানা চ্যাম্পিয়ন হাউস সেনে করে হয়েছে তে সেকেন্ড রানার আপ হয়ে দেওয়া দে বিজয়গিরি হাউস তারা পেয়ে গোল্ড দজ্জু সিলভার 11 ব্রঞ্জ দজ্জু তে ফার্স্ট রানার আপ হলো দে সমগ্রী তারা পেয়ে গোল্ড দজ্জু সিলভার 13 ব্রঞ্জ 9 তে চ্যাম্পিয়ন হাউস হলো দে উদয়গিরি
তারা পিছনে গোল্ড 13 গো তে সিলভার 8 গো ব্রঞ্জ 14 গো তে সিবে হলো দে আমার স্পোর্টস পেপারেতে একিনে আইজলত আমার ইয়াগে খুব সত্য হদ সামাউনতি ব্লাড লাগিলে ব্লাড হয়তো থকাতে আদামর হয় পায় তাই সেই করা যায় MCSU ফর্ম হয়ে ধরে নেই এই 10 বছর হলো MCSU ফর্ম হয়ে দেয় 2004 MCSU আইজলজন 2004 ফর্ম হয়ে তাই 10 বছর হলো 2014 10 বছর সং ফার্স্ট 2005 ধরে আমি ব্লাড ডোনেট করে রয়েছি বছর বাগিনি এভরি ইয়ার তে সেই ব্লাড ডোনেট কারণে আমি কিনে ব্লাড ব্যাংকতুন ব্লাড মাগিলে আমি একা সহজে ফেই ইজি করে নেই ফেই অন্য বছর দ্বারা একা আধা মাস ঠকানো করে তে এই বছর ঠিক শ্রেণী করে নেই 23 অগাস্ট 3 তারিখ অগাস্ট 2014 আমি 47 ইউনিট 47 ইউনিট ব্লাড দি বাচ্চে সিভিল হসপিটালত এসব তুলনাকে 46 46 মরদ একজন গুড়ি মিলে দি বাচ্চি একজন গুড়ি মিলে ব্লাড দি বাচ্চি টোটাল হলো 47 ইউনিট আজাও রং অন্য বছর ইয়ে তো ছাত্রও নেই তাই ইয়ে সাগর ইয়ে বাম্মা দেওয়া বুড়ি দেওয়া তাই আমিও রিকোয়েস্ট করি আমার নেক্সট ইয়ে আমি যদি ব্লাড ডোনেশন করি মানে ছাত্রও নয় সাংমা যদি গোয়া গেছি গুনে আমি এইটো ব্লাড ডোনেশনতে পার্টিসিপেট করতাম ব্লাড দি দম গিয়ে তে আরো মিলে দাও আমার ব্লাড দিয়ে হম বানা একটু তে আরো সেই মিলে কোনো আরো ব্লাড দি পারে বিনি একটা ব্যাগ ধরে নেই তে আরো আমি সেবারা এইটো একানি দিয়ে মোরা বারে দিবে আমি ইটুন তে আমি যেটা পারে আমার ছাত্রগুনে থারা লগে মোরা কোনো লগে ইটু যেনবা ইয়ে হলে অ্যাক্সিডেন্ট যদি সে নাকি ইয়ে হয় দিয়ে হয় আমি বারে দিয়ে যাই থারা লগে একজন পারে দুজন পারে হপ্তাহে 3 জন যাই তে আমি বানাবিলে হাইওয়ে বারে দিয়ে না যাই এক পোলা যাই দিয়ে ফারবা দি বলা না হয় বলা যাই সে করে দিয়ে যাই মারফারা দেমাগরি হিন্দি তে অন্য ইত্যাদি সাংমাজিক কুয়াগন জিন্দি পারে আমি সিদ্ধুর যেমন দূর হচ্ছে যেমন আইজল তুন ফারবা যাতে দূর প্রায় দিদিন হুরে লাগে যাতে সিদ্ধুর সঙ্গে আমি সেনাকে ইয়ে গানি করি বারে দিয়ে হয়েছে তো পারে বল দি আমার ছাত্র নতুন তাই সেই পারা মেইন আরেক গান হাম গোদা বছর ঠাই দিয়ে হলে আমার অসুখে সাঙে দিন আগে তাই অসুখে নানার অসুখে হিতে হলে আইজলত মিজোরামত ক্যাপিটেল তাই গম হসপিটাল ইদু আগে নানার অসুখে ইদু এজন সেই অসুখে গুনে অক্টতে বানা একজন দুজন দু এজন তে অ্যাটেন্ডেন্স নেই তারা রাগি ইয়ে তারা লগে সুবিধাই নেই তাই সেই করে আমি MCS তুন তারারে অসুখে গুণ সুবিধা বল দিয়ে তারা লগে বল দি হাম বল দি যেটা কানি ভারে তে সেনি হলো দে আমার বছরের হাম তে আমার এই বছর বানায় যাতে মে ফর্ম হয়ে জুলাই 3 মাস অলরেডি দেবা না তে সে করে দিয়ে সেটা কানে হামগুড়ি যে আরও আগে আমার ফিউচার হামত ফ্রেশার করলাম তে আর এবারত আরো নিত্য ইনিশিয়েটিভ নেছেবম দল হামগুড়ি বাইতে তে আমার আরো আগে দেখান বর হাম এডুকেশন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন হলো দে আমার সাংমাহুন লিটারেসি রেডত একা থলে আগে সাথে এই এডুকেশন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন ইবে বহুত আমার দরকার ফাইলে বছর বাগিনি MCSU জোন বাগিনি সেন্ট্রাল MCSU হইতে আমি যদি অর্গানাইজ করি ভারতে হয় আমি যদি আমার সিগন সাউন গুরুহুন রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট কো আগে ইন্ডিয়ার সিবে ইয়ে করি নেই আমি যদি ব্যাক পুনরায় এডুকেশন নিত্য আজকাল হলো দে এডুকেশন আন হলো দে ব্যাগতুন ডাঙর হাতিয়ার আমার ইয়েতে রাইটস হইতে ফ্রিডম হইতে ইন্ডিপেন্ডেন্স হইতে সাথে আমি এডুকেশন আন বহুত মূল্য দিব ইম্পর্টেন্স দিব তাই সাথে এডুকেশন অ্যাওয়ারনেস আমার গরিবার মন আগে
ফাইলে করিব তে আর সেবার ক্যালেন্ডার বানাবার আগে আমার ক্যালেন্ডার আর ম্যাগাজিন সেনি বানাবার আগে তে সেনি হলদে আমার ফিউচার ভাবনা মানে এম করা হল সেনি আমি পূরণ করি বাইতে তে সেনি হল আমার এই বছরের তে ব্যাগ হল শেষাদি ব্যাগ ধরে আর জুজু পাতুরু দুরু Ama
ব্যাকরণরে আত্মজুরু যেহেতু আমার গর্বায়ত একজন অন্য তারা হয়তো সাংমা দানা উচিত আর সেতে মই একটা ব্রেভ গুড়ি ইংলিশ দিয়ে হোম সেতে আমি এক্সকিউজ করছি Thanks to the Almighty for showering His blessing onto us. First of all, I would like to thank our Honorable Chief Guest, Uhipe, Speaker of Mizoram, for gracing this occasion as the Chief Guest. I also like to thank Dr. B.D. Chakma, Minister of State, Government of Mizoram, who is gracing as the guest of honor of this occasion. And I would also like to thank to my professor, to my guiding light, I should say, who is guiding me throughout my research studies, and V.R. Jyoti Kumar, who is the lone professor in the Department of Commerce, Mizoram University. I would also like to thank to all other distinguished guests, my elders, my brothers and sisters, for their company by attending this very occasion. Today it's a great honor for me to be on the stage as the president of Mizoram Chakma Student Union Zonal Headquarters, Aizawl. I remember the Aizawl MCSU has begun its operation. I should say operation. It was formed in 2004. Since then, it has been tirelessly rendering its invaluable services for the sake of the Chakma students community in Aizawl. Not only Chakma students community, the union also render its invaluable services to the general community. The very motto of this union, that is our Mizoram Chakma Student Union, is unity is strength. I hope I don't need to explain that meaning. Everyone knows it. Here it speaks about the unity only. If there is unity, of course there will be a strength. Unity is a strength. Likewise, if unity has not been engaged into our dreams, today we might not be able to be here at Wanapa Hall to organize our 10th annual Fraser Social. It is only the unity which had converted our dreams into this reality.
It is the sole duty of MCSU also to look after into the matters of a students' community. I hope it is also our duty to envisage and advocate upon quality and higher education into the society. Until and unless higher and quality education is achieved, the educational know-how of ours could remain at a lower level. Hence, I do ask my fellow brothers and sisters who are studying here to kindly post themselves and armor themselves to attain higher education. As there is a saying, students are the future of the country, of the nation. They build the nation, they determine the nation, the future of the nation. Therefore, it is our and your decision about education, in which way you would like to achieve. It is your decision and it's my decision that will determine the future of our community. So, I should say, my dear fellow brothers and sisters, rise up for higher education. And as the GS has mentioned earlier, the Aizawl MCSU has been tirelessly organizing some campaigns, some awareness workshop. And I'm proud to say here before you that Aizawl MCSU had organized more than twice such type of educational awareness campaign in almost all the Chakma inhabited areas of Mami district and some parts of Lunglei district. Since the jurisdiction of this Aizawl MCSU covers Mami district and a little part of Lunglei district. So, likewise this year too, we are planning to organize such type of community awareness campaign, education awareness campaign. Therefore, being this very occasion is attended by our respected leaders, I am hereby requesting them, if some funds are provided, sanctioned towards Aizawl MCSU, the union is ready to do such kinds of activities for the sake of the community. I'm indeed quite happy. I don't know how to express. In this juncture, the union is really happy. Therefore, the union, I on behalf of Mizoram Chakma Students Union, Aizawl Zone, would like to send a simple message. The message is that the union is, as I said before, tirelessly working for the general upliftment and advancement of the society.
As the name of our organization suggests, RED, Mizoram Chakma Student Union. The first word is Mizoram. It signifies and reflects that the union is belong to Mizoram only. None other than Mizoram. The general development of Mizoram lies in the hands of all its citizens. Hence, this union's first and foremost objective is to develop a bond relationship and friendship with all the fellow citizens of Mizoram. The union aims to bridge up and maintain the peace and tranquility of Mizoram. As you know, without these two ingredients, every society, every community, every nation cannot be expected to be developed and advance rapidly. Hence, in this stratum, I, on behalf of ISOL MCSU, highly hope that these objectives could be achieved. With all these few words, once again, I like to thank our honorable chief guest, Puhipe, for being so kind towards us that he attends this important occasion. And once again, I thank Dr. B.D. Chakma, the lone Chakma Minister of Mizoram, and I thank my professor, our professor, Professor N.B. Jyoti Kumar, for being so kind. And once again, I thank each and everyone for their graciousness that they are attending this important occasion of Mizoram Chakma Students Union. Thank you all.
Delong ami eneke juar phari dilaki e juar phara hela mone orang je tumi khushi hoi ora hara pomorun dene de ekda edo horo share bangi gangi ulli hoi chendoi mui ditun sede mona vidre ta ikuno ami amar dangor gorba sipech sure ami ku welcome goriung thare yot tar moilon hodani amasidu hodogi. Now I'd like to welcome our honorable chief guest, Pu Hifei, Speaker of Mizoram, to give us a speech. The Mr. President, Mizoram Chakma Students Union, and all the leaders of the union, respected Dr. B.D. Chakma, Honorable Minister of State Mizoram, his wife, Professor Zoiti Chakma, ladies and gentlemen, and fellow students. Today I feel very much privileged and proud to have been invited to be your chief guest on this special occasion, and would also like to say that I find in your invitation very fitting, as I'm also from the minority group, and groups such as ours need to have a good relationship and very good understanding. My fellow students, yes, I address you as fellow students because I am also still feeling as a student. There is a saying that he who graduated yesterday stops reading today becomes uneducated tomorrow. So, life is a process of learning. We cannot stop learning within the span of life. I also learning something new. And as such, I hope you can accept me as a colleague and not as a stranger. Today, I hope you can accept. Today, I want to focus on the importance of education and responsibility each of you have for your education. Students' life is a life very important stage in one's life. It is during this period that you build your
adult life. The father of our nation, Mahatma Gandhi, had wisely defined education as an all-round development of body, mind, and spirit. It is instrumental in nurturing you to give shape to what you will be as an adult. If you work hard and give your best efforts to your life as a student, I can safely say that you will have a good life. If you do not, an unenviable life awaits. All those who have worked hard during this stage have never regretted, as they had successfully reaped the rewards of their hard work. The former president of South Africa, Nelson Mandela, has rightly stated that education is the most powerful weapon which can be used to change the world. We the Maras also have an old saying, Seja miapasa, abeja nupe'e, which basically means giving priority to hard work before pleasure. Aristotle had also stated that the roots of education are bitter, but the fruit is sweet. So, my fellow students, do not shy away from hard work. During this most important stage of your life, as it is only through hard work at this stage that you will enjoy the pleasures of life later. I believe that everyone here has something he is specifically good at, and it is the responsibility of each and every one of us to discover that through education. Maybe some of you have qualities to be good writers, politicians, engineers, doctors, etc. It is your God-given responsibility in life to find out what your specifically is and use that for betterment of mankind as a whole. And for that, I can guarantee that you will need education to help you find your way. You cannot simply stop studying and hope to have a good job. You have to work hard and train, for which require hard work from your person. You have to work hard not only for yourself and your families, but also for your community. It is only through education that we can raise the status of our community. Keeping in mind the present world scenario, we all know that the most developed nations are the most educated, and less developed, the less educated. As such, you can see the importance of education for the advancement of any group, be it a nation or a community. I would therefore like to encourage you to accept education as a means to uplift your community.
have witnessed the low level of literacy rate among the Chakma community and is of the opinion that the only factor which can do away with the high illiteracy rate in community lies with the youth present here today. Give the highest priority to education in this journey called life. Do not feel guilty of being a minority and do not take it as a hindrance to success. You must have faith. You must have faith in yourself and believe that you too can contribute to the development and growth of your community. Benjamin Horace highlighted the importance of education for society by stating that education is the balanced wheel of the society. I would next like to point out that financial constraints should not be allowed to hinder education. Even with minimal financial resources, you can always find a way to educate yourself if you really want it and strive hard enough. As the saying goes, where there is a will, there is a way. The government has done much by providing scholarships, stipends, student loans, etc. But what is ultimately important is you, the students. I myself had often experienced financial difficulties in my earlier education. I was brought up in a family of meager means, and there was time I felt like I did not fit in with the other students. But determination paved the way, and after a great deal of struggle on my part, I could achieve my goal. It is only through determination and the courage and strength to overcome various difficulties that I am now able to stand before you as the Speaker of Mizoram Legislative Assembly. The circumstances of your life, what you look like, where you come from, how much money you have, etc., are no excuses for neglecting your studies. What you are right now does not have to determine where you will end up. No one decides your destiny for you. You, in fact, is to decide your own destiny. So today, I am calling on each of you to set your own goals for your education. Do not ever give up on yourselves nor on education. I also want you to know that you are very fortunate to be a part of the Autonomous District Council. Most of you. The central and state governments try their best to develop and uplift the community within the council areas. There are certain provisions in the Constitution of India for development and protection of minority communities. Certain funds and grants are included in the central state budgets for the upliftment of the people therein. Lastly, I again express my gratitude to all of you. I wish, hope and believe that you will have the determination to not only survive but also succeed in the field of education.
I expect you to put your best efforts in everything you do. I also expect great things from all of you. So do not let yourself, your family, and your community down. Make your community proud. I know you can do it. I sincerely wish you success and prosperity in life. Thank you.
আমি কোনো সঁজুলি কৰিব আমাৰ গেছ অনাৰ ডক্টৰ বি ডি চাকমাৰে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট মিজোৰামত তাৰে আমি বুকবৰণ সঁজুলি কৰি ষ্টেজত নিয়ে আমাৰ তা মূল্যৱান সুদানি বিলাই দি দেব Now let us welcome our guest of honor, Dr. B.D. Chakma, to give a short speech. Mr. Chairman of this organizing functions of Mizoram Chakma Student Union Freshers Meet, and our chief guest, my special thanks for his valuable speech, which is very much inspiring for the students of Chakma communities as a whole, and special guest, distinguished guest, office bearers of MCSU, my dear students, and the guardians of students who are studying here in Aizawl. And then my special thanks to the President of Mizoram Chakma Student Union of Aizawl Zone and his office bearers. Thanks for inviting me as a guest of honor. It's my college life. Hole malekan no jibon. Ingraziti hoy no college, no knowledge. Sanate tumi olate lucky. Je mamma gunot darai. Tumi eche collegeot poribete sujog por Mizoramor capitalot Aizolot enei je eche tumi poribelite sujog por sanate tomar bap ma ar guardians tomator otunone mui tharare. I convey my heartfelt thanks and gratitude to your guardians who are supporting you with all kinds of help to study here in Aizawl, the capital of Mizoram. Very nice city, very charming, weather is also very good for studies, so you enjoy this homely environment of Aizawl. This is the ideal place for your studies. Sanate eche idu ezana college ot ezanar uddesho gan olode no jibon class 11 ot jokene nai udibi class 10 pai gori uroi thar mane so dekan tumi hi jibonot society to dolog dibe dekan stage metric pasor pore dise note manujor mentality change hoy jay after 16 years jokene nai metric pai goribi ba after 15 years so can I no life as a college of Jokasomibi, college of Joka Eva, no responsibility as a hedoke responsibility to lead the society, to lead the country, to lead the community. That is a big challenge for the students. So take it seriously, not lightly. This is your responsibility to lead the nation. This is your responsibility to lead the community as a whole. So I request all my dear students to study well, to engage your time in books. That is only for attaining the good degree. Study is necessary. But what about quality education? If we say quality education, does it mean that you pass in distinction, in first class, in second class? No. I mean something about quality education. It is a complete development of physical, mental, and social well-being of an individual. And shall we talk about two words, educated and qualified? Educated means experienced one. Qualified means a mere educational degree. Education is necessary for all-round development of individual, whereas qualification is the basic criteria for searching a job or
pursuing a higher degrees. That is called qualification. So please differentiate between qualified and educated. Most of the people these days they are talking that somebody passed MA in first class. Somebody got his PhD degree with distinction. But does it mean that he is educated? May not be. Sanate bana educated, qualified hole je educated obo, yen ekan hoda noy. Educated mane holo the all round development. Manosik bhabe, sharirik bhabe, samajik bhabe, sob kichu bhabe, jibe nai shikkita hone udibu sibere hoydi educated. Nate bana degree bo thangilu MBBS, PhD, MA, LLB. It doesn't mean that he is educated. Education is a wide meaning. Sanate educated mane holo the all round development jar age character gom degree age somajo hamod lage manujjo hammu principle follow korine chole sigunore hoidi educated. A quality education mane holo the a good degree dignified with morality is called quality education. Sanate bana degree thele je quality education thebo yen hono hoda noy. Isanate quality education or bepare eche mor hoj panar chatro chatri ar guardian noidu yam pangi dibete selungi. Tome hona hi bujo hono bang educationist jara nai tara hoyto mollo ekana contradict koribe. Pile the hi holo. Hiye nolode mor sampurno mo sense otun homote muijen bujung quality education bolte. Tesenate a quality education hokene complete hobo jodi morality jodi mix thaidi hoy. Morality jodi mix thaidi hoy noitikota je nai sangma dadi hoy ba bangaladi hoy niti সম্পন্ন যে মানুষ হবো শিক্ষার ডিগ্রি হইও থাকলে আগে সেনরে হামত লাগা সিবেরা হয়তো কমপ্লিটলি এডুকেটেড পারসন যারা না হে মোরালিটি আগে লগে দে সিগুনরে সেনতে এছি এই মোরালিটির অভাবে সেনতে এছি এই মোরালিটির অভাবে কালচারের এক্সচেঞ্জের অভাবে এছি আমার ইন্ডিয়া নানা বাবুতে ক্রাইম আনি হয়ে যায় both side dusi mileguno dusi moratuno dusi am culture ano dusi de. So my dear students, please be aware of 5 devils. Pacho sodana bepare kena sotorko hoda de. Knowledge without college, degree without definition, BHC bhagyocho BHC hobon no bhai, MA bhagyocho MA hobon no bhai, senore hoite without definition define kori no pare de. Siguno dore use degree gun. The life without direction. Hundi jem di gori monoti tigana nei. What is your aim in life hole hobon no bang? What is your hobby hole hobon no bang? Ese note monte press ar sunore se scope didi. Hama kaye den jini joti abu buzor gori buzor. What is your aim in life? What is your hobby? Den jini. Aim in life ar hobby sampurno judo de. Ini tharare se note sujog de nao sitta je to especially tharate a function organized that third holo de more sin number holo de job without satisfaction ham gorongo monane noruji see nobody danger de that says at the last all these four will bring your destruction yenare tong so bote dinibu. So with this few word let me conclude my here. Thank you. Back to nare patru.
which far, tu yo which far, nemo yo which far. Tosalem laza lazi, hode. Tosalem laza lazi. Hono hodang mi hodong bangi, hono hodang mi hodong bangi. Murta launi nahi, murta launi nahi. Tui hosh fele fa, mui dono fa. Tui hosh fele fa, mui dono fa. Asit mola ze marhi hote, asit mola ze marhi. Hayay hayay durot noze, onar gori thak totti no hame. Hayay hayay durot noze, onar gori thak totti no hame. Hoche nei me monan dena, sin ho baraki no dukkan sana. Je fote chal tui se fote ja ja, je fote chal tui se fote ja. Mono hoda hono bangi, mono hoda mi hodung bangi. Potom potom toye joke deko, sekita tore bojok fiyo. Potom potom toye joke deko, sekita tore bojok fiyo. Halik tore mui bari goi pa, mui do tore mele se barnosa. Je fote chal tui se fote ja ja, je fote chal tui se fote ja. Hono hodang mi hodong bangi, hono hodang mi hodong bangi. Mui to launi nahi, mui to launi nahi. Tui hosh fele fa, mui dono fa. Tui hosh fele fa, mui dono fa. Asit mola ze marhi hote, asit mola ze marhi. Mono hoda hona bangi, mono hoda hona bangi. Tuyo porani, tuyo porani. Tuyo which far, nemo yo which far. Tuyo which far, nemo yo which far. Tosalem laza lazi, hode. Tosalem laza lazi, hode. For all freshers, Bekunur Juju. It is really refreshing to be here amidst of students. We teachers, of course, that is part of our life. We have to be with our students only.
But today this experience is totally different, and instead of me giving an inspirational speech to you, in fact, I got the inspiration from you all, especially young people. And my special thanks, my special regards and my special thanks to Speaker Sir, elderly person not only in the Legislative Assembly, but his prepared speech actually, this speech I will translate into Telugu and I will publish in one of the journals in Andhra Pradesh. Because politicians in Mizoram, they are somewhat different from politicians from other parts of the country. They call the teacher sir, which you don't find in other parts. Ministers, even MPs, they don't call even the Vice Chancellor sir in other parts of the country. You know that well. So teachers and elders are very much respected in Northeast region, especially in Mizoram. So we are privileged to work here. And yesterday we celebrated a Teachers' Day, and the Prime Minister has interacted with many students across the country. I felt students asked quite interesting and useful questions to the Prime Minister than the journalists do. And today and yesterday I saw a teacher in the Prime Minister when he was interacting with the students, and today I saw a teacher in our Speaker Sir and also our Minister Sir. So they have a lot of concern for the students, their future. So one businessman, successful businessman in America, he said, "It is not your mistake if you are born in a poor man's family. It is not your mistake. But it would be your mistake if you die as a poor man." And as rightly pointed out by Speaker Sir, it is, education is the only weapon. Education is a real weapon in the hands of all of us to transform our lives. So he rightly pointed out the importance of education and importance of reading the books also. And your emblem also says the importance of book. Book doesn't mean a Facebook. Book means a book. So please spend more time with your books. Please spend more time with your teachers. And you have some good role models in Mizoram also, in each and every community. Try to emulate those people, and let us try to create more number of role models in each and every community. And I also consider Jyoti, because my research student, PhD student, he has all potential to become a good researcher. He is working on marketing practices of tourism, a comparative study of Meghalaya and Mizoram. And hopefully his research findings would provide some inputs to the policymakers and governments in both of these cities in the development of tourism. Kalam says, Abdul Kalam, he says, he likes to interact with the students always. He says, as a student, if you don't have higher aspiration, higher ambition, then you are committing a mistake and you are going to commit a crime to the society. So try to have higher ambitions, and the present government, it is speaking of a Skill India. So it is not just enough, as rightly pointed out by our minister, it is not just enough to have just educational qualification, and we need to improve our skills. It may be communication skill, language skill, or social skills. So we need to improve these things. And Mahatma Gandhi once said, it is not possible in this earth, it is not possible on this earth to satisfy any single person's greed. But it is possible
to satisfy and fulfill everyone's needs. So let us believe in Gautam Buddha's philosophy that coexistence, non-violence, loving the people, whether it is Jesus Christ or Mahatma Gandhi or Gautam Buddha, the essence, what they say, the essence is same. Let us love other people and let us make some contribution to the well-being of the society. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. এখনো আমি কাভারেজ প্রোগ্রাম চেঞ্জ হই আমার যে মানে ফ্রেশার আমি যে 16 নম্বরত দিই এসুন আমি কোদায় মানে কাদাই বাচ্চা আমি কোনো বেনে সিজনত আমি করি বাইতে শেষেন 16 নম্বর লিগা দলে চন্তু চাকমা অন বিহাফ অফ ফ্রেশার আমি সেন করিবার সেইটা কি করি নি কোদা ফ্রেশার আমি তাকে দাগায় ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দায় সদ্দন তে মানে অন বিহাফ অফ ফ্রেশার তে স্পিচ দিব দে তা মুই জলিওর যদি ফ্রেশার আগন ব্যাক কোনে স্টেজ ওরে বাইতে নলাজিও টাইম মান ওয়েস্ট হচ্ছে জাদি ওরে এলাকা হবো Honana pressar ebozor no honana boti hoigi ba idu tala yo honobar ene ke yet noi chiguri juni thai thago de hoki hoy doi guri ne station re ala dolobo te তোমার এই টাকা হলো দেওয়াতে তুমি হলে এই প্রোগ্রাম করে দিতে হলে তোমাইতে জাত করিনি এ 10 নম্বর ফ্রেশার তোমার বাবা তোমার মাথাত পচিয়ে দিয়ে তাই আমি এবছর একটা ওই চেঞ্জ করছি ফ্রেশার দাও না নলদে এনে কি ওরিন করছি দিয়ে হলদে বানা তুমি খুদু নেইছো তোমার নাগান ইদু হি পড়ো আর ইদু খুদু দাও সেন তুমি হয়ে যাবা একজন একজন করে থাক অন বিহাফ অফ ফ্রেশার ডাঙ্গো সন্তু বাবু রেকো এমএচি ছাত্র মিজোরাম ইউনিভার্সিটি মানে অন বিহাফ অফ ফ্রেশার তোমার মধ্যে তো স্পিচ দিব দিয়ে এতে মিলে নই নীতি করি আগে ইন্ডিয়া যাও ওই হইলে হইলে নয় এই ইন্ডিয়া যাও সেনে নয় তো আর গান মুই হবার হয়ে ফেল তোমার এম এল লাইভ ঠিক তোমার এম এল লাইভ পান কা শুনে বাইতে বহুত রিকোয়েস্ট করতাম সেন যদি শুনিবার দেওয়া হয় জমা বুঝি হব আমিও আমাদেরও করতাম Monanganole sima muy chongte tun tunana tri tange idu as delegation a Providence School class 11 ar session moi men lai panole fashion designer Monangan bageni Chakma muy chongte tun idu delegation a Providence School class 11 tun moi men lai panole designer Monang hululi moi Providence class 11 ar support me the more email lai nei jen ju pangse no moi Monanganole bisaka chakma moi maharatun te muchamari stotam te moi ole Pachunga University College first year for the more aiming library professional. Thank you. Monanganole Deepika Tongchanga from Longpoigat, we Pachunga University College BSc first sem, and then more level professor. Monangan Quinisa muy chongte tun Providence School class 11 arts mo aim in life of fashion designer
nole azang Chakma. Mute hosta dotang Helen Lorit porong class 11 of science. Moi min lai bole nursing. Thank you. Mona nole sasuni mui song tetun Helen Lorit school of porong class 11 of science. Moi min lai bole nursing. Sang Bron Churitum Providence School of Porante, my life and design. Kunali Chakma, muy chong tetu ni du Women Polytechnic at Porongi, mo aim in life for engineer. Thank you. Monanole auji muchong tetang nasisoratun. Te muy Helen Lorit poronge, te mo aim in life panole nurse. Monanole Anamika Chakma, Mualga Dambeotun, mo aim in life panole doctor. Monanole Kupita Chakma, Margaretun, Edu Pachawa University College of BSc Botany first semester, mo aim in life IFS. Monanole Santos, Mola Margaretun, muy poronga, Goptiramada College, BA first year, mo aim in life panole Army Officer. Moi beotunake salam guru arjen amar chief guest aro tarpore di guest ogonar aro yot jidukona guest agon te aro moi ধন্যবাদ জানাঙর আমার প্রেসিডেন্ট অফ এমসিএসইউ আর তার আগাত তোরাদত যে নাই জিদুকো অফিস বিয়ারার আগন তা মুই মোর ইন্ট্রোডাকশন আন দিছে মেলা মো নাঙাললা লিটন চাকমা মোর আদা মো নাঙালদা বরিশরা তে মই কোনো আইজলত বরঙ্গি বেওলাদা এলার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ক্লাস 11 কমার্স তে মুই দুথাঙ্গা ওলা আইজলত দরফ বেক্টার তে মোর এম ইন লাইফ ওলা প্রফেসর Monanole Santos Chakma from MSc Biotechnology in Mizoram University. I graduated in BSc Advanced and Biotechnology from the new college under the Madras University. Now I am living in paying guest, which is in Dorpur Banker. Thank you. Monanole Mandip Chakma, Silsiritum, Government Tirumana College, third semester from English Honors. I am more aim in life college lecturer. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to say, respected our honorable chief guest, Mr. Fei, who is the regional speaker of Mizoram, and Mr. Dr. T.D. Chakma, Minister of State. Will let me introduce myself. My name is Ditaru Chakma, and I came from Marfara, and I'm studying now the government Theramana College. Thank you all. Monanole Bulian Chakma, Komla Nagaratun Echong, Class 11 Porong, Quality Selata, Moemin Lai Molada, Civil Engineer. My name is Santosh Kumar Chakma. I came from Silchuri. I have studied now J. Tankima College, Honors Political Science. Monanole Kaladan Chakma, Marparasarotun, Village Porong, Lefasturot. My man Salamane, businessman. Good morning, everyone. My name is Suvasanti, and I come from Trabung. And here I am studying in Defense, BSc MLT. So
My aim in life is no. My aim in life was doctor, but it may be my fault that I didn't try hard. So I'm becoming a technician. Thank you. Respected chief guests of honor, professor sir, and all the senior students, and to all my friends. My name is Ticho. I'm studying in class 12. I'll be taking examination in Providence. I'll get to know it by tomorrow. And my aim in life is to become an IAS officer. Thank you. Mona adalah Rasul Chakma sumsulu tunmu porongala PUC BA first semester. My main aim is to become a geologist. Thank you. Mona adalah Putpute Chakma, muy Komla Nagaraton Echong, muy porongala da Helen Lowry Higher Secondary School, commerce student. Them or aim in life are the bank manager. Mona nola miloki mutu vivar tunecho mu ajala porongi Ken high school more aim in life are the doctor. Monaralde subir moi marpratun te moi due MZU com apply so to no form te eknoet present de MCS exam te prepare karamote Tapi kalau hoda mission ilong orang moro tu nebe ji hoda mana oleh hoda nebe ji mereka mesti milih bohet pasti bedung mana yang hatur mana or dol hoda sana te ama freezer dol hoda na sana te kan mui hosuli orimi ada sabar ni kahar holi no jo berat duri kemari tu tak lagi Kami dah uzurite to lomor freezer ko madat tumia tak pelagi tak pelang biar cuma je berada jar tet tomar mana tomar mojitun ko excuse dibo dangu sonto babu ramu tare ko request kori mana on behalf of freezer ko excuse to tomara sunebo ba aro amara yu sunebo First off, can all of you hear me now? Okay, first off, I would like to thank Mr. Jyoti Vikas, the president of MCSU, for giving me this opportunity to speak in front of you all. It's a great honor for me. So, and I thank everyone in the MCSU group for conducting this wonderful occasion. We hardly get to see this kind of gathering after a long time. The Presa Social comes usually only once in a year. So it's a great privilege for us to be here. And I'm very happy to see so many of you attending the Presa Social. Thank you. Now coming to my speech. Today I stand here to deliver a speech about friendship and the important role that it plays in our life. And I would like to tell you people that after I end my speech, I would like to say some inspirational quotes, especially for the students. I hope you can bear with me. Okay, coming to my speech, I would like to ask every one of you, can anyone tell me from the audience side what is a friendship? What is friendship? Can anyone define what is friendship? Yeah, friendship doesn't mean only friend, okay? Can you elaborate it? Can you expand the explanation if possible? Okay, I'll tell you. According to me, a friend is a gift you give to yourself. You want your friend to come to your life and you want to share your feelings and thoughts with him. It is also a gift given by God. A friend is a gift given to us by God, and we should feel blessed for it.
A true friend can make you laugh even when you are sad. Can hurt you. Sometimes a true friend will hurt you. You may feel that you are hurt, but if you can understand, you would come to know that he is doing it for your own good. It can be a guy, girl, or a boy. A true friend could belong to other category. He may speak different languages. He may be from foreign country. It doesn't matter. It is a relationship between love. It is a relationship between two other people of love and affection that we show to each other and care to be with each other in everything we do. And coming to the friendship talk, and then I would like to say that I think almost all of you have friends, including our suitcases. In one's life, if you do not have a friend, then someone's life is incomplete, I could say. Everyone has friends, whether it may be a student or a parent or a professor, or it could be a teacher, it could be anyone. Everyone needs friends, whether a co-worker or what. With a friend, we can share our thoughts and feelings. We do not have to think twice what do we have in our mind. And if we feel sad, we can discuss with our friends. If we feel very much depressed, when we share our feelings with our friends, our burden lightens up somehow. Isn't it? And there is one more thing I would like to say. While choosing a friend, it is very important that you choose a friend who has a good character and a good knowledge, with whom you can be very positive about. There will be some friends who knows only your good times, but he will never try to be with you when you are in the bad times. So we don't need those kind of friends. We need those kind of friends who wish to be with us even when we are sad, who is willing to leave all his important works and come and support us during our difficult times. And then that's why it is said, a friend in need is a friend indeed. So if he cannot come, and if our friend cannot come and be with us and try to comfort us when we are very depressed, it's no use of having a friend like that. So be careful when you choose your friend, and the kind of friends you choose determines how your lifeline it is. If you choose a bad person, your life will definitely turn bad. If you choose a good person, your life will prosper and you will be very good in your life and you will be very successful. That's why they say our thoughts and just a minute. Our thoughts and feelings, they say, are being affected by the place we live in and by the people we live with. That's why, like Nicholas Spark, he said in his novel, The Notebook, he said, "You are my best friend as well as my lover, and I do not know which side of you I enjoy the most. I treasure each side just as I have treasured our life together." According to me, I would say that heaven will come down to earth if we begin to eradicate our ego, if we begin to eradicate our selfishness and try to grow love and affection toward others. That will be all for my speech. Thank you. And coming to my important points that I wanted to give to the students. As our speaker, Honorable Pacer mentioned that most of us, we study only for ourselves. We do not study for our community. So it is very important that we study for our community and try to be as much as successful as we can. We should not say that after BSc or after MSc I'll get a job and I'll settle down and relax just like that. That should not be our only aim. We should aim for higher as always. Because they say a person without an aim is like a ship sailing in a big ocean without any direction or without any compass. And as BD sir mentioned, as Dr. BD sir mentioned, he said that we should not study for marks in our exam. When our exam comes,
We only study our books just to get pass in our exam. We should not live our life like that. We should study for excellence, not to score high marks. Getting 90% of marks in our exam, it's not manhood or womanhood. But how much intelligence we acquire in our lifetime in our studies, that is what matters. Because like you have been seeing in movies, like for example in 3 Idiots, they will show you that they will usually tell you if you run after excellence, the money will come to you. But if you run after money, you will never achieve anything in life. That is the main purpose I wanted to say, to stand here and speak to you. And these days in social networking, most of us, including me, we tend to spend much time on social network than spend time on our books. That's not a very good thing. Once you realize it, once the time passes by, when you grow old, when you realize you'll feel sad, because there are 3 things we cannot recover in our life. With time, moment, and sorry, I forgot one thing. And one more thing. And if some of you are studying BSc or BA and you cannot study doctor or engineer, do not feel sad. Because if you feel sad, once again I will say, you cannot achieve anything in life. That's why only by studying an engineering we cannot become a respectful person or a successful person in life. There are more, important jobs that await for us. If we study hard, from BA you can become an IAS officer, like Dr. BD sir said. If you become an IAS officer, it is much more higher position than comparing to doctor and engineer. That's why I say we should run for excellence. We should not run for higher marks in our exam. And as one more thing, only books cannot give you knowledge. Sometimes you have to get knowledge from the internet also. When you listen to, when someone is trying to give you some advice, if you do not like it, just make out the good points out of it and try to learn from his advice or from her advice. That would be all. Thank you very much.
ওই পানা হুদু গেলে ফুরি ফেলে ওই তার সেরা মর্জি বোনান তো আদত মর ওই পানা হুদু গেলে ফুরি ফেলে বই তার সেরা sang sange অপমান মনান তরে ফেলে মুই sang sange